Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tashar tamu ta kimiyya a Hausa. Kada ku manta ku inga lakin bidiyon mu na YouTube da Facebook kuma tare da sharing. So wannan shine haduwar mu ta 11 a cikin wannan darasi namu na Python 101. A yau zamu shiga sabon darasi ko kuma sabon fanni wanda ake kira loop wato maimaita abu. Kamar yadda kuka wannan zanen cycle din ya je daga nan ya fara daga nan ya zagayo ya ƙara dawowa, shi ake kira loop. Ya ƙara zuwa ya dawowa abu, wato inda ya je inda ya fara ya ƙara dawowa ya iske inda ya fara, shi ake kira loops. So zamu ga loops a yau da kuma amfanin shi a cikin Python. Alal misali wannan output ne, idan ina so in fito da 1 2 3 4 5 6 7 har zuwa 10 akan Python, a darasin da muke da su baya dole sai na yi haka cewa wato in printing 1 in printing 2 in printing 3, wato zan ta maimaita abu daya in ta maimaita shi na kowace number nan sai in same ta hito min a output. So shi ana amfani da loops ne dai idan ina da wani function ko wani program da nake so in ga aikata shi ba so ɗaya ba, in running din shi ba so ɗaya ba. Haka yanzu wannan print function ne ke ta running har so 10 sannan aka fito da wannan. So shi da amfanin loops shine in sa guda ɗaya kawai ya fito min da jerin nambobin nan har zuwa 10, ko kuma ya fito min da wani abu ko wani aiki ya yi man shi so ya maimaita min aikin fiye da ɗaya. Amfanin loops kenan. So akwai for loops akwai while loops, su ne basically dai na musamman da aka fi amfani da su a Python, kuma su za mu gani a cikin darasinmu na gaba. So wannan shine, mun gode ku inga lakin bidiyon mu, ku sharing, kuma muna sauraron tambayoyinku da comment naku. Mun gode.